আসলে তাদের এখানে এই যে আমরা মেঠো পথে হাঁটছি, এছাড়া কোনো তাদের রাস্তা নেই। অ্যাকচুয়ালি এই মেঠো পথে হেঁটেই পাশাপাশি নদী পার হয়ে যেতে হয়। বিশেষ করে বন্যার সময়গুলোতে আরও বেশি সমস্যা হয়, পানির পরিমাণ তার বেশি হয়, নৌকা ডুবির একটা ভয় থাকে। সো অ্যাকচুয়ালি তারা অনেক ধরনের সমস্যায় পড়ে থাকে। যে অনেক লোকজনই মূলত এই জন্য মেট্রো রাস্তা দিয়ে হেঁটে তাদের সমস্যা একটা নৌকা পার হয়ে পারে যেতে হচ্ছে। সেখানে হয়তো ব্রিজ হলে এখানে রাস্তাঘাট হতো এবং খুব দ্রুত লোকজন যেতে পারতো। তো আজকে আমরা এই জয়সিং গ্রাম থেকে বিদায় নিচ্ছি। খুব দ্রুতই আশা করব যে এই জয়সিং গ্রামে ব্রিজ নির্মাণ হোক, এলাকার উন্নয়ন হোক, পাশাপাশি তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হোক, এই আশায় ব্যক্ত করে আজকে জয়সিং গ্রাম থেকে বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, আর আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন, আপনাদের মূল্যবান মতামত পেশ করবেন। সো বিদায়, দেখা হবে অন্য কোনো গ্রামে, অন্য কোনো এলাকায়। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।